Waduh, ini lagu benar-benar jos, Lur. Ini lagu keren juga, Lur. Well done. Reaction. Sontai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia, apa kabar semuanya, Lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke. Terima kasih semuanya. Ingat, Lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke, Lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang pastinya ini masih super duper keren banget nih, Lur ya. Masih dari channelnya Mbak Waleska dan Mas Evra. Ini dengan judulnya nih, orang bule menemukan dan mereaksi band rock ikonik Indonesia, yaitu Ceceng Padi. Waduh, untuk pertama kalinya katanya, Lur ya. Nah, dulurku semua, musik Indonesia ini punya jiwa, Lur ya. Dan kali ini jiwa itu datang dari sebuah band legendaris nih yang sudah menulis sejarah di hati jutaan pendengarnya, yaitu Padi. Siapa yang nggak kenal Padi, Lur ya? Dengan lagu-lagunya yang sangat-sangat luar biasa keren, personilnya juga mantap, Fadly juga suaranya, waduh, nggak usah diragukan lagi suara Fadly kan. Dengan Piyu dan yang lain, personil lainnya tuh keren-keren semua, Lur. Waduh, buat Indonesia nama ini bukan sekedar band, tapi simbol masa muda, cinta, dan perjalanan hidup. Dan hari ini nih, dua warga asing dari Amerika Latin bakal menonton penampilan mereka untuk pertama kalinya. Dan akankah ini mereka bisa merasakan emosi yang sama seperti kita semua, Lur ya? Atau justru mereka akan terpana dan dengan harmoni dan lirik dalam yang hanya bisa lahir dari hati musisi Indonesia. Let's find out. This is Padi. Jadi penasaran, Lur ya? Tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, video ini di komen, di share sebanyak-banyaknya, Lur. Dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke, Lur, ini dia video kerennya. Just. And so we continue to discover Indonesian rock legends brand new for us today. Padi. Starting now with Padi. That's right, that's right. An Indonesian rock band forming 1996. I do apologize for the crazy setup. We're in the middle of moving. But their early name was actually Soda. And they were all members of an actual university, Airlangga University in Indonesia. And the members were Satrio Yudi Wahono, better known as Piyu. Andy Fadly, Which is the lead vocalist, I think. Ari Trio Sosianto, and Rendra Rishanto Nur in the bass, and then Surendro Prasetto, better known as Yo-Yo, in the drums. Shout out Yo-Yo. They were one of the first artists to have some of the highest domestic sales in music records, approximately 2 million fucking physical copies. That's insane. They also have somewhat of like a rebirth, which I'm not sure what they mean by that, but maybe some members have left and other people have taken it on. But let's have a look at the original lineup. Waduh, ini lagu benar-benar jos, Lur. Nice, Bit like Creed. a little bit, yeah. Seperti Creed katanya band luar itu, Lur. I can understand why they sold so much. Yeah. This is so easy to listen to. It's truly alternative Rock, yeah. ballads. Of the 90s, for sure. It's the break of the millennium sound. It's interesting how every part of the world, we said it with slang,
with E1 and Dewa 19, in specific eras of the world, different parts of the world also had like these types of figures, but like their own interpretations of the same genres that were sort of being very popular. But Paddy, it sort of struck me the same with Slank, but Paddy does strike me as well as like the beginning for a lot of people. It's so accessible, and a lot of people, even if they're not very much rockheads, That's right, will enjoy this type of stuff. Like me, for example, I'm not a big rockhead. Ya, itulah lur ya. Kita komentarin sebentar aja lur. Inilah kehebatan band-band Indonesia lur ya. Banyak sekali band-band Indonesia yang jos gandos banget lur. Dari Slank, terus Noah, terus ini Paddy, Dewa 19 lah ini. Itu membuat orang luar negeri itu sangat-sangat kagum, terpana, dan juga sangat-sangat memuji band-band Indonesia dengan kualitas yang sangat mendunia ini lur ya. Dengan musiknya, dengan vokalnya juga pokoknya keren semua lur. Lanjut lur, pokoknya the best lah Indonesia musisi. Lanjut. And I presume that a lot of the evolution of alternative rock artists in Indonesia. but he sounds really good. And this is towards the end of the concert. You can hear it in his voice too. Nice arrangements, man. Yeah, how cool, come on. It's easy music to bop your head to as well. It's so intriguing how it is a immensely like a demanding sort of style for him, and obviously he has built a career singing in this way. When you think he's very fatigued, Yeah, and he you think still he might gives break, more. yeah, he still gives more, which is Yeah. fucking mental. They had in this very sort of lovely environment that we like, from that place Sounds from the Corner. Oh, I love the show. They have the best festival in Indonesia for sure. This was Fansnya Paddy lur ya, Reborn again, yang singing nonton. a different song. See, this is why he Ini sounds a lagu little keren bit juga lur. fresher. That's so cool, dude. That is so cool. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia Sondrenale. Begitu indah. That is so cool. Everywhere they go, they send it out. Look, both the ears off as well. Yeah, they're very much live musicians first. How impressive! What a guy! Yeah, impressive. What a singer. Awesome. That is so good. Keren loh. So cool. Come on. Wow. Wow. Well done. There really was very many. Sekali lagi lebih keras.
iconic rock Correct. bands in Indonesia. There are some Padi. fucking feel mad Jos iconic. Gandos. Absolutely. I actually think they're like a really good compilation of many elements of other bands that we've discovered so far. Agreed. They're my favorite. I agree. I like Dewa 19 a lot. And Noah. I love Noah. See, he finds it. How he finds it is like, and he locks in like. See, that's so impressive. Keren lur. Amazing. He finds So it impressive. every time. Every time. Sampai bule-bule terkesima lur. So incredible. I Honestly, love this them. band is just I'm incredible. a big fan. The closest thing they remind me of is a little bit of Creed, but without the that sort of girthy voice. It's a different vocal tonality, but it is like the same musical style of the band, like Correct. in the iconic sort of like late 90s, early 2000s sort of break of the millennia sound. What is impressive though is that due to fatigue and like the style and technique of singing that he's got going on, the style and the technique that he uses in live singing environments, it's actually so demanding because it's not very like textbook technique, so it's more sort of like friction forward sort of singing. It's very like muscled through. It's awesome. I'm a big fan of It's such Paddy. an amazing vocalist. Oke lur, angel iki angel Jos Gandos. Itu lur wabel ke pokoknya Jos. Top. Wah, keren pokoknya lur ya. Seperti biasa lur, video ini kita reaksi atas permintaan dan saran dari dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur ya, tadi sudah kita tonton nih lur ya, bagaimana keseruan dan terpananya dan kekagumannya dua reaktor ini lur. Lihat tadi ekspresi mereka ini kagum, terharu, bahkan nggak bisa kata ngomong apa lagi lah pokoknya lur ya. Mereka baru saja menyadari bahwa musik Indonesia itu punya kelas dunia, punya itu lur ya. Dan Paddy sangat membuktikan tak perlu bahasa yang sama untuk bisa menyentuh hati. Dan kalau juga dulurku bangga dengan band ini, tolong tulis di kolom komentar lur ya, lagu Paddy favorit dulurku apa, tulis lur ya. Dan jangan lupa juga di subscribe lur, biar kita bisa terus nih memperkenalkan musik yang hebat, musik Indonesia yang sangat-sangat hebat ke dunia. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Oke lur, terima kasih semua. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silahkan bagi dulurku semua seperti biasa yang mau request ataupun menjalankan video mana lagi yang akan direaksi, mohon tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan bereaksi untuk video berikutnya lur ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dulurku semua yang sudi menonton, yang sudah mampir juga dan sudah mensubscribe. Pokoknya Jos Gandos lah. Dulurku semua baik hati, pokoknya keren banget semuanya lur ya. Dan juga kita doakan semoga dulurku semua ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Dan terutama mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilo ke depan. Sampai jumpa di reaksi berikutnya. Indonesia punya musisi kelas dunia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes.